وآله ومن والاه وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. Alhamdulillah, today was the 23rd of the month of Ramadan. So tonight is the 24th. 23rd of the March 2025 and 23rd of the month of Ramadan 1446. Only few nights has left, and tonight is the 24th and tomorrow 25th. Inshallah, try, if someone has some shortcomings for the past days and nights, so try to, inshallah, W refers to seize the opportunity of the remaining nights and the remaining days, inshallah. So still we are hopeful that Allah subhanahu wa ta'ala still could shower us with His mercy and forgiveness during these remaining nights. The message of Quran, that this portion of the verse that Allah subhanahu wa ta'ala said, "Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana." This is a methodology of Islamic da'wah. How you are going to call people, how you are going to call people towards Islam. So this is the best methodology that Islam told us. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal maw'izati al hasana. So a Muslim is smart, kayyis, smart, wise, use wisdom when he is calling people towards Islam. It's not just calling for the way that you may ending up doing something the opposite result you will get. But be smart and know where and what to say and how to say it. So it doesn't matter, no matter how right you might be and how wrong the other side might be. It doesn't matter how you might be guided and the other people might be misguided. But first thing is first, that is ethics and morality. That is akhlaq. Akhlaq is coming first. Before you see yourself, you are guided, you are right, the other person is misguided, wrong. But before, you have to adopt morality, moral codes, the code of conduct of Islam, how to conduct yourself with other people. Even you are right and they are wrong. So you have to be a moral being. Talk to the people morally. So that will be making the people convinced that yes, really the cause that you are calling for, that is a valid cause. That's a cause that people might be attracted to. But if you show toughness and roughness and arrogance and you talk to the people the way you are the only one who is guided and the other people are not, then people, they have their own ego. You cannot convince them. Even you cannot win someone's heart with debates, with prove them wrong. You cannot win their hearts. You cannot win their support. You cannot win their help or anything, sympathy towards the cause that you are calling for. But you will earn their hearts towards morality and behavior and well manners. So that is Islamic manners. That is Islam which is teaching us. And there is a story that a thief entered Malik ibn Dinar's house. Malik Dinar is a pious person of the early generation of Islam. When he entered his house, and he might have thought that Malik Dinar is a well-known person. In that society, he might thought that he might have a lot of belongings in their house to steal from. When he entered the house and he's looking to find out, he didn't find anything from what the thief was looking for. And then finally, Malik ibn Dinar, he called him. He said, come here. You haven't found something that you are looking for. You haven't found something that you came for, but I would like to give you something that I would like to have it. So what is that? You didn't find dunya with me, but I will give you something from akhirah. Come, I will give you something from akhirah. Then he said, okay. Both of them, they said, make a wudu. And they prayed salah. And then after that, they both sat down talking and until the Fajr, and then they went to Fajr, both of them to Fajr. So Malik ibn Dinar, he said, he came to steal from us. He came to steal us, but we did steal from him.
So that was Malik ibn Dinar, that he was going to offer to the people, even to the person that he came to steal from you, to rob you. So, but Malik ibn Dinar had used his ethics and morality, and that he was the cause of guidance of that person. If he didn't do this one and then he left, he might be continue doing this business that he was in, and he was stealing from the people, robbing the people, burglary, all these. But Malik ibn Dinar put an end to that activities or that type of work that he used to do. So that is true behaviors. So for our youngster brothers and sisters, Islam haven't spread by sword in many countries worldwide, but Islam was spread by morals and morals in ethics of the merchants, not even the scholars, not even debates. Islam didn't go with scholars with debates and then go and they debate with every Christian, with every Jew, with every Hindu, with every atheist there to convince the whole people and they will accept Islam. But Islam was spread due to the morality and behavior of the merchants, business people, that they went to India, they went to Indonesia, they went to Sindh, they went to different parts of the world, the way they were conducting the business. Then what people were astonished, what type of people you are, what honesty, integrity do you have. So then they say, this is part of our religion. This is what our religion is telling us to do. So then the people, they entered Islam through their behavior. So regardless of who you are, how right you might be, how guided you might be, but ethics and morality and akhlaq is coming first. You have to have good akhlaq and ethic, and after that you could do your business. خب چیزی را که خدمت شما عرض میکنم پیام قرآنی همی بخش زی آیت که خداوند میفرماید که شما دعوت بتین به طرف راه خدا به حکمت و به موعظه خوب و نیک. همراه مردم صحبت میکنید، به حکمت صحبت کنید. هر کس در هر جای هر گپ گفته نمیشه. هر جای هر گپ راست هم که باشه گفته نمیشه. باید امو و هر نقطه مکانی داره و هر چیز مقالی داره. اما یک چیز را باید انسان مسلمان بسیار انسان هوشیار آگاه باشه، با حکمت باشه، از حکمت کار بگیریم. بسیار وقتا مردم میخوان که یک چیز را تغییر بدن، اما اینا به شکل شیوه تغییر میدن که نتیجهش برعکس است، او تغییر نمیکنه. هر قدری که شما در راه راست باشید و دیگران در اشتباه باشند، هر قدری که شما در راه هدایت باشید و دیگران در گمراهی بیرایی باشند، چیزی که اول و آخر است و اخلاق هست. باید شما صاحب اخلاق باشین، ادب باشین، احترام باشین، ولو که دیگران ناحق هستن، ولو که دیگران اونا بیراه هستن، ولو که دیگران در خطا هستن، شما در راه راست هستین، شما هدایت هستین، شما باید از اخلاق کار بگیرید، از ادب کار بگیرید. یعنی بسیاری وقتا شما نمیتونید که قلب یک نفر توسط دلیل و برهان و گفتگوی بحث و مناظره به دست بیارید، اما قلب‌های مردم شما با اخلاق نیکو و حسنه به دست آورده میتونید. یعنی اسلامی که ما صحبت میکنیم، مردم که میگن توسط شمشیر، توسط زور این پخش شده، این غلط است. در تاریخ نشان داده که بخش بزرگ عالم اسلامی، توسط کی در اونجا مسلمان شدن؟ توسط تاجران مسلمان، توسط علما هم نه، توسط دعات هم نه، توسط او کسایی که اونا تاجر بودن، تجارت میکردن، رفتن در کشورهای غیر اسلامی، در اونجا که وقتی تجارت میکردن یک اخلاق داشتن، یک امانتکاری داشتن، فریب و چیزا نمیکردن همراه مردم که دیدن از اخلاقشان متاثر شدن. که پرسان کردن که شما کی هستین؟ گفتن ما مسلمان هستیم، دین ما هست. توسط زمان مردم مسلمان شدن. دیگه امو دینداری شما را، نماز و روزه شما را و مردم دیگه چی؟ که تا مردم اخلاق روی خوب نداشته باشین، شما نمیتونید مردم به طرف خود جذب کنین یا طرف راهی که شما میخواین توسط جذب کنین. اخلاق و ادب در اول هست، در بالای لیست امی اول آداب و اخلاق است، بعد از او باز چیزای دیگه میآیند. اما کسی را که ذکر کنم، مالک ابن دینار یکی از اشخاص بسیار صالح نیک زاهدی از قرون اولی مسلمان ها هست. او نگه شب در خانه بود، دزد داخل خانه شد.
دوست داخل خانه در آمد که از او دزدی کنه. پالی بی طرف و طرف پالی و فکر کرد که مالک 20 دینار است. نامش هم ابن دینار رسیده، خوب پولدار است. او که دید که هیچ چیزی نیافت. آخر مالک سر صدا کرد، گفت که تو خود چیز دنیاوی خود چیزی نیافتی، خب بیا که من یک چیزی به تو میدم، یک چیز از آخرت من به تو میدم. گفت بیا. آمدن گفت 2 رکعت چیز وضو بکن. بعد از وضو 2 رکعت نماز خواندن و 6 تن و بعد از وضو رفتن به مسجد. دیگه انسان توبه کرد، اما دوست از چیز خود توبه کرد و بالاخره مالک گفت که ای آمد که ما را بدزده بلکه ما دزدیدمش. او آمد که از ما دزدی کنه، ما از او دزدی کردیم. یعنی ما از او هم کار دیگه ایش گرفتیم برش هدایت کردیم. دیگه اسلام وقتی که پخش میشه، نشر میشه، توسط ادب، توسط اخلاق، توسط مناظره و دیبیت و این چیزا کسی مسلمان نمیشه. هر کس از خود یک چیزی میگه. شما که او را چیز ثابت کنید که تو غلط هستی، ولو که او غلط هم باشه، او سر غلطی خود باز اصرار میکنه ولو که غلط هم باشه، باز هم از او غلطی خود دفاع میکنه. اما اگه شما برشان وانمود بسازن که نه، ما خیرخواهت هستم، من چیزی که میگم، ما با خاطر نمیگم که تو را توهین و تحقیر کنم، ما با خاطر میگم که خود را اصلاح کنم و شما هم همراه ما یک جای باشید. به این شکل میتونید شما مردم جذب کنین، همراه مردم روی و اخلاق نیکو داشته باشین. و یک مسئله قرآنی، پیام قرآنی بود. در حدیث شریف یک چیزی آمده، یک حدیث مشهور حدیث جبریل علیه السلام هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم in this hadith, the hadith Jibril, well-known hadith, that when Jibril alayhi salam, he came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the form and the shape of a man. He comes to the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the shape of an angel, but sometimes he would come in the shape of a man. Then he came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam while he was in the Masjid, and he asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam several questions. ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان متى الساعة ما أماراتها. So these 5 questions that he asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Then one of the questions that asked about ihsan. What is ihsan? Ihsan is excellence, to do things in an excellent way. That is ihsan, perfect. Then Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "A'budu Allah ka'annaka tarahu." So worship Allah as if you see Allah. You worship Allah the way you see Allah. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, if you are not seeing Allah, because in worldly eyes it's impossible to see Allah in this world, then فَعْلَمْ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Then be sure that He sees you. If you don't see Him, He sees you. Then you act yourself, conduct yourself the way you are under surveillance, the way you are watched. Allah subhanahu wa ta'ala watching you all the time. The first ihsan, if we have ihsan in 2 levels. Level number 1 is you are in that condition that you see Allah subhanahu wa ta'ala. No, if that is impossible, then level 2 is that you have to have this belief, this faith, that you are watched by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sees you. Then if you have this firm conviction, this firm belief that you are sure that you are watched, and I don't think you will violate the rules of Allah subhanahu wa ta'ala. If I'm stopping at this traffic light here in this intersection, and there's a camera, so I will make sure double that before I turn right, I will have a full stop, because I know there is a camera will catch me. So the same way that this is the worldly life, that this is a ticket of $300 or $500, but when we are in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala, we think that Allah is watching us, and then why we are not stopping from violation of the rules of Allah subhanahu wa ta'ala. It means that there is something wrong in our conviction. There is something wrong in our faith and belief, that we don't believe that He sees us. So ihsan means you worship Allah as if He sees you. If you don't see Him, He sees you. And this one, that it is very important for all of us, that whenever we do something, we have to do it in perfect, in a way that we are under surveillance by Allah subhanahu wa ta'ala 24/7. خب چیزی که در اینجا مرتبه احسان است. مرتبه احسان یعنی در اسلام ایمان و احسان این مراتب مختلف ایمان یک شخص است. یکی از اشخاص است که اسلام هست، مسلمان است،
مسلمان یعنی چیزهای اسلامی هم شعائر اسلامی را ظاهرا انجام میده. یکی مؤمن هست و انسانی است که با وجودی که ظاهرا شعائر اسلامی را انجام میدن و مردم به او اطلاق اسلام و مسلمان میکنن، او در باطن قلبشان مطمئن به ایمان و ارکان ایمان و کل چیزا را هم ایمان داره و عقیده داره. و مرتبه سوم ایست احسان است که انسانی تو فکر میکنه، مؤمنی تو فکر میکنه که من خداوند متعال خوب میبینم. اگر نمیتونه ببینه چون در دنیا هیچ امکان نداره که ما به این چشمهای دنیاوی، چشمهای مادی ما پروردگار خود را ببینیم در دنیا، پس به این مطمئن باشیم که خداوند ما را میبینه. ما زیر حراست و مراقبت پروردگار هستیم، همیشه خداوند متعال ما را ببینه. اگر به می ایمان و عقیده باشیم، باز در اون صورت ما هرگز مخالفت اوامر پروردگار را نمی کنیم. چرا که ما میفهمیم که در اینجا که کامره هست و عکس ما را میگیره و تکت بر ما میفرسته، ما در اونجا باز مخالفت نمی کنیم. ما اونجا خوب مطمئن دقیق همونجا چیزی که امر است و چیزی که قانون سمور ما راحت میکنیم. اما چرا این مسئله راجع به اینکه خداوند متعال اگر ما به این اعتقاد داشته باشیم که خداوند ما را میبینه، زیر مراقبت خداوند هستیم، دیگه پس چرا مخالفت امر پروردگار میکنیم؟ چون در اینجا در عقیده ما، در ایمان ما ضعف وجود داره. با زبان میگیم که خداوند ما را میبینه، اما قلبا می اعتقادش نداریم. اگر داریم ضعیف هست. اگر می اعتقاد می داشتیم باز مخالفت امر نمی کردیم. امی اعتقاد می داشتیم باز چیزی را نمی کردیم که با او الله ناخشنود میشه، او کار را نمی کردیم. این همین است که ما شما باید در مراسم روزمره خود، در هر چیزی که میکنیم فکر کنیم که خداوند متعال ما را میبینه. خداوند متعال ما را میبینه. همین مسئله روزه و تقوا و احسان اینا با هم وابسته هستند. مثلا روزه یک چیزی، یک عبادت است که بین شما و بین پروردگارتان است. هیچ کسی دیگه از این آگاه شده نمیتونه که شما روزه دارین یا ندارین. کی میفهمه که روزه دارین یا ندارین؟ شما اگه افطار کرده باشین چی، و کسی دیگه افطار کرده باشه چی، ما نمیفهمیم. اما این یک رابطه شما هم برای پروردگارتان است. این را کسی دیده نمیتونه، کسی فهمیده نمیتونه که شما روزه دارین یا ندارین. دیگه در اون خاطر است که اما عبادت های ما عبادت میکنیم، به شکل عبادت کنیم که انشاءالله به مرتبه احسان برسه، به مرتبه برسه که ما فکر کنیم خداوند متعال ما را زیر مراقبت داره. و صلی الله تعالی علیه